Sasa tuwe mbele kwa kiti kubwa ambayo inayokuja. Ile hesabu sisi tumefanya tuko sawa, lakini tunangoja hesabu kirasmi ya IEBC ambayo wako na hiyo mamlaka ya kusema nani yako mbele nani yako nyuma. Si namna hiyo. Sasa tunataka jambo letu kubwa ya kukutana hapa kama watu ya Azimio la Umoja. Chama chetu ya Azimio ni kujuana leo ili tujuane vizuri. Kuna wale wamekuwa zamani, kuna wale wamekuja mpya, ili tujuane. Ili tusikue wageni ambaye hawajuani katika serikali ijayo. Tunataka tuwe tunajuana katika serikali yetu ambayo inakuja. Si namna hiyo. Sasa tutapatia nafasi viongozi wachache kwa sababu tuko wengi, hatuwezi pata kila mtu kuzungumza, lakini labda naweza ita county by county, viongozi wasimame, then tutapata watu wachache wazungumuze, magavana wachache wazungumuze, then baada hiyo viongozi wetu hapa watuongeleshe, then tuende turudi huko Bomas kuchunga kura yetu ili tupate ushindi. Si namna hiyo. Sasa nianze na county kutoka huko Pwani, county ya Mombasa. Naomba msimame juu kama mko hapa. Very good, asanteni sana. County ya Kwale, Chief Romondo nimeona ya hapo. Asante sana Chief Romondo. Umenyorosha mwashetani vilivyo. Asante sana, Mungu akubariki. Haya, county ya Kilifi iko wapi? Gavana iko hapa, Paul Katana iko hapa. Huko na Senator Barzayo wote wako hapa. Asanteni sana. Haya, county ya Tana River wakiongozwa na gavana yuko hapa, nimeona Meja Godana, Hashaka, Said Haribai, na nimeona ndugu yangu pia ya Bura amefika. Asante kwa kufika. County ya Taita Taveta kwa hapa, Dan Mwashako, Senator Waruma na viongozi ambao wamechaguliwa sasa hivi. Asanteni sana. County ya Lamu, Ruweida Obo na Mheshimiwa Mudhama, Lamu East, Lamu West. County sasa tumemalizana na Pwani. County ya Makueni wako hapa, wamefika. County ya Kitui wako hapa, wamefika. Women rep yetu ameponyoka. Sasa yuko hapa, amerudi. Sasa county ya Machakos ndio hao wamefika. Senator yuko hapa, Matungulu yuko hapa, General yuko hapa, ya Mavoko yuko hapa. Haya, twende huko upande ya Nyanza. County yangu ya Migori, Governor yuko hapa, Uchila yako yuko hapa. Tumenyorosha watu kama bado huko Migori. Walikuwa nafikiri ni mchezo. Sasa county ya Homa Bay iko hapa, ukiongozwa na gavana yao iko hapa, na Kaluma yuko hapa, mama Lilian Gogo yuko hapa, iko women rep yetu impia anaitwa Bensuda. Anaitwa Bensuda. Wale yule wa ICC amefika bunge yetu. Bensuda. County ya Kisumu iko hapa, wakiongozwa na gavana iko hapa, deputy governor iko hapa, iko women rep yetu hapa Ruth Odinga iko hapo, Koyo na Duma, kila mtu amerudi. County ya Siaya wakiongozwa na His Excellency James Agre Boborengo, gavana ya Siaya iko hapa, na Mheshimiwa Ochanda, Opiyo Wandayi, kila mtu Atandi, nimeona watu wako wamekuja wote, na senator mpya Dr. Oburu Odinga, youth leader ya Senate iko hapa, yeye ndo ataongoza. Haya, youth leader ya Senate amefika. Sasa nafikiri county ya Kisii. County ya Kisii wako hapa. Nimeona Barongo iko hapa. Iko hapa Ubiri. Iko pale, wazee wamefika. Karibuni sana. Haya, Senator ya Mombasa pia amefika wapaki. Sasa county ya Nyamira. Nyamira iko hapa, Jerusha Momanyi, Gisairo iko hapa, Kitutu Masaba, governor pia ni yetu, labda hajafika Nyaribo, wamechinda. Haya, sasa tuende huko Northern. County ya Mandera iko hapa.
wameshinda huko pia. Iko wabunge wengi tumeshinda na gavana na senator wako pale. Kaunti ya Wajir walikuwa natangaza matangazo leo. Iko pale Mheshimiwa Adan Daud, MP Wajir East, gavana pia ni wetu, alichaguliwa, alitangazwa leo asubuhi ndio maana hajafika, na wabunge wengi. Kaunti ya Garissa iko hapa, mbunge wa Lagdera iko hapa, veteran amerudi kwa bunge, veteran politician Farah Maalim amerudi. Sasa sijui wale wengine watafanya namna gani kwa bunge, sijui sasa itakuwaje. Tuko hapa na Mheshimiwa Wafafi Ijara iko hapa, hiyo pia ni mgeni amefika. Kuna senator, kuna mbunge wa Balambala amerudi, governor mwenyewe iko hapa, Nadhif Jama amenyorosha watu huko. Asante sana. Kaunti ya Isiolo iko hapa. Isiolo iko wapi? Watu walinyoroshwa mbaya nasikia. Iko hapa Guyo, governor mwenyewe iko hapa. Mheshimiwa Guyo, women rep yetu iko hapa, Mumina menyorosha watu na wengine wako hapa wote. Huko Marsabit County, governor mwenyewe iko hapa. Governor wa Marsabit Mahmud Ali iko hapa, amerudi. Na wengine. Sasa tuende huko Kajiado. Kajiado iko hapa. Gavana mwenyewe amerudi, Ole Lenku. Mheshimiwa Memusi senior iko hapa, Kajiado Central. Kajiado South iko hapa, Kajiado East iko hapa. Kajiado yote ni Azimio. Azimio. Watu walikuwa nafikiri ni mchezo. Walikuwa nafikiri ni mchezo. Sasa tukuje Nairobi. Narok pia iko hapa. Kwanza kabla Nairobi, Narok iko wapi? Tumalize na Nairobi. Narok iko hapa, mama ameshinda Kajiado North. Kuna wengine wanakuja. Narok iko hapa, Kilgoris, former minister ya Interior Julius Sonkuli iko hapa. Amerudi kama mbunge wa huko Narok. Na mama ni Kajiado, Narok North. Ameshinda. Sasa Nyandarua iko wapi? Nyandarua iko wapi? Nyandarua iko hapa. Kwenye Thuku iko wapi? Na Kireao Karaho wa Olkalau iko hapa. Inawezekana. Ishawezekana. Sasa Busia. No, hiyo nakuja. Huko unajua tuliangusha watu mbaya sana. 70% ilishindikana. Busia iko wapi? Simama juu. Wakiongozwa na governor. Sasa Busia ni ile kitu inaitwa suit. Iko hapo, wamekuja na koti yote. Gavana, women rep iko pale, Rafael Wanjala, Matayos, Teso North, Butula. Hiyo ilikuwa suit mwenyewe. Hai Budalangi, Funyula, then tuende Kakamega sasa. Kakamega ndio watu wameangushwa mbaya sana. Hiyo ilikuwa massacre. That was the biggest massacre in this election. Sasa tuko hapa na mbunge wa Lugari anaitwa Nabii Nabwera. Iko pale MP wa Lukuyani anaitwa Mugabe. Iko pale Lurambi Bishop Khamala. Iko pale MP wa Ikolomani Mheshimiwa Shinyalu. Iko hapa women rep anaitwa Elsie Mohanda. Iko pale MP wa Navakholo anaitwa Emmanuel Wangwe. Iko pale Tindi Mwale mbunge wa Butere. Tuko pale na Mheshimiwa Mumias East anaitwa Peter Salasia. Sasa tuende huko Samburu. Iko pale Matungu na Bulindo, iko hapo. Si niliambia nyinyi ilikuwa masaka. Iko pale Mheshimiwa wa Khuisero anaitwa Aseka Miradi. Pale watu waliona giza. Mambo kama hiyo haijafanyika popote, ilikuwa hatari. Tuende Samburu sasa. Tuko hapa na Mheshimiwa Naisula Lisuda, mbunge wa Samburu West. Tuko hapa na mbunge wa Samburu East, Mheshimiwa Lenton Join. Sasa nafikiri tukuje Nairobi, si ndio? Nairobi simama juu. Nairobi pia ilikuwa masaka. Nairobi is under curfew kwa sababu watu walinyoroshwa mbaya sana. Iko pale mbunge wa Lang'ata anaitwa Jalango. Jalango mwenyewe iko hapa. Iko pale mbunge wa Mathare Tom Oluoch iko pale.
mbunge wa Kamkunji Mheshimiwa Yusuf Hassan. Tuko hapa na Chief Whip ya County Assembly anaitwa Imatok. Tuko pale na mheshimiwa wa huko Kados iko pale. Tuko pale na mheshimiwa mwenzake. Iko hapa mbunge wa Kibra anaitwa Orero Mwalimu. Iko pale na mheshimiwa MCS wengi ambao wameingia hapa. Karibuni sana. Istarehe iko hapo Amos Mwago. Walikuwa wanataka kuibia yeye, ilishindikana. Mpaka sasa akasema waje atangazwe tu. Iko hapa Mwenje mwenyewe, iko hapa Mwenje ya zamani, sasa mwingine amerudi, mtoto yake amerudi. Sasa Mwenje iko town. Tuko hapa na chairman wetu wa ODM mheshimiwa wa Makadara George Omwera Aladwa amerudi. Iko pale mheshimiwa Babu Owino ambaye Embakasi East, kura yake na mpinzani yake tofauti 30,000. Iko hapa mtu ameangusha lawyer ambaye alikuwa na nyata hapa town na ndefu ndogo anaitwa nani? Nelson Havi. Amenyoroshwa hapa Westlands na Tim Wanyonyi. Jamaa ameenda nyumbani. Angoje petition ya Supreme Court. Yule ni lawyer ameangushwa na lawyer mwenzake. Mdomo tu hapa town. Sasa nafikiri tumemaliza. Women rep wetu amenyorosha, si mnamjua? Yule mama alikuwa anatembea hapa town na sijui alikuwa anauza blanketi sijui nini. Ameenda nyumbani. Iko hapa Esther Pasaris iko hapa. Sasa Trans Nzoia Caleb Amisi iko hapa. Sasa Kakamega nimesahau. Kakamega iko na acting governor bado. Iko chini yetu bado. Acting governor iko hapa, simama governor. Anangoja hand over kwa governor yetu uchaguzi kifanyika. Trans Nzoia governor iko hapa. Anaitwa Bwana Natembea. Amenyorosha watu mbaya sana. Trans Nzoia ni Azimio. Iko pale na mheshimiwa Caleb Amisi mbunge wa Saboti. Tena amerudi pia kutoka Trans Nzoia. Iko pale wa Bisau. Bisau iko pale Kiminini na Simiyu Cheranganyi. Patrick Simiyu. Ulinyorosha mtu? Hata sikujua hiyo. Sasa unaona Trans Nzoia sasa ni Azimio. Sasa tuende Bungoma. Bungoma iko hapa mzee wa kazi. Kushinda hii ni ngumu. Anaitwa John Waluke Koi. Hata ufanye nini lazima arudi bunge. Mtu ajabu sana. Amenyorosha watu. Nakuru. Nakuru pia nasikia tuko na watu. Arama iko wapi? Arama amerudi. Mpige makofi huyu mama. Huyu mama ameangusha mtu naitwa Kimani Ngunjiri. Ameenda nyumbani. Kimani Ngunjiri ameenda nyumbani. Anaitwa Irene Njoki. Mrembo. Mimi hakuna kitu imenifurahisha zaidi ya hiyo. Waacha hiyo mzee aende apige kelele huko nje. Kelele yake ilikuwa mingi. Sasa nataka niwaalike wachache 1, 2, 3 tuseme ili tusikie vile viongozi wanasema, na nimeshawajulisha madhumuni yetu ya leo. Unajua Trump wakati aliona hali ni mbaya amesema stop the count. Sasa nataka kusimamisha hesabu. Hii imetosha. Saidi ya hii sasa we can donate some people now. Sasa tuko hapa wale watu ambaye waliambia mtu tutakuletea 70%. Mnakumbuka? Hapo nyumbani kwao pale hao wanaishi, governor iko hapa. Anaitwa Mheshimiwa Otichilo. Ameshinda. Senator yake pia. Na mimi naomba uchunge watu vizuri senator. Usionee watu. Anaitwa Osoti iko hapa. Iko hapa Mheshimiwa wa Luanda. Najua wa Luanda. Engineer mwenyewe iko hapa. Maungu. Engineer karibu sana. Haya sasa tuende Meru. Meru sasa iko hapa Mheshimiwa Apuri Mpuri. Nakuja. Iko hapa Apuri Mpuri amekuja kutoka huko Tigania East. Karibu sana nitakuita. Sasa Kisii iko hapa. Senator iko hapa. Governor pia ni Simbarati. Women rep ni Doris Donya iko hapa. Sasa
tuachie hapo tu, kwa sababu zaidi ya hii Wakenya watastuka. Roho naweza simama watu sema hii watu wamechukua nchi yote, tuachie hapo tu. Tuko pale na West Pokot, Baringo anaitwa Mheshimiwa Kamketi kwa hapa, amekuja amenyorosha watu. Turkana iko wapi? Turkana governor ni Jeremiah Lemurkai. Jeremiah wa ODM iko wapi? Then tuko hapa Mheshimiwa Jubilee wa Turkana South. No, Turkana East. Tuko hapa na Turkana nafikiri South, Turkana no. Hii maneno imeenda bana. Hii maneno imeisha. Mombasa nilianza nao Mishi Mboko iko. Mishi Khamis Mboko. Sasa nataka ili tuende Bomas. Sasa nataka nialike watu wachache kila region, mtu moja on their behalf, dakika moja, then tuite. Leo ilikuwa siku ya kuonyesha vile jeshi inakaa. Nani mebaki? West Pokot iko hapa, amefika. Sijui watu watapata wabunge wapi safari hii. Karibu mama. Sasa nataka kualika kila area mtu moja, tuchukue dakika chache, then tuite viongozi. Sasa Kilifi tumeshasema, nilikutaja Ken Chonga. Sasa nataka tuanze na huko Northern Region. Mtu moja, nafikiri naweza ita Mheshimiwa Farah aje wasalimie dakika moja, then tuende huko Eastern, Lower Eastern hapa namna hiyo. Dakika moja lakini. Dakika moja. Na governors pia wachache, then tuende kwa viongozi. Sasa kuja tu. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Tuimbe, tucheze sote Kenya yetu. Asanteni sana. Tumefanya kazi nzuri na tumefaulu. Iliyobaki sasa ni hii ya presidency, na we are confident we are going to win that also. So let's move together. Let's move together and transform this country for the better. Thank you. Haya, kwa upande huko hapa Eastern tunaweza sema Governor Mahmoud aje awasalimie dakika moja. Thank you very much. I think I want to say congratulations to all elected leaders. We are lucky to be here. In Marsabit, we have 4 constituencies. 3 have been grabbed by Azimio. We have 20 wards. We have delivered 16 MCAs out of the 20. And I want to say congratulations to all elected leaders. Thank you very much. Kwa niaba ya Meru, Tharaka Nithi, Embu, Mheshimiwa Purimburi. Dakika moja. Nampeu. Waheshimiwa mjaboni. Kwa majina Tampuru Mtwaburi ambaye ni party leader wa chama cha Nopeu. Nopeu katika Meru community tumeweza kupata viti 2 ya MCS na Kenya mzima tuko na 10. Ni chama mpya. Na bado Igembe Central tumepata Azimio Mheshimiwa Mr. Kele, na Imenti South tumepata Azimio, na Tigania East. Kwa hivyo tuko MP 3 katika Meru community. Hebu nipigeni makofi. Na tumeweza kuleta kura mingi. Hasa number 1 ilikuwa ni Tigania East ambaye Raila Amolo Odinga kwangu alikuwa na 28,000 votes. Alafu William akiwa na 29 akamshinda 1,000. Kwa hivyo nasema kwamba lazima tujipange. Lazima tujipange tukijua kwamba kuna mahali tunaenda. Eti ya kwamba wakati umefika hakuna maana kupembeleza punda mteremko. Ashili teremke wakati wa kupanda utipembeleza. Sisi wa Meru tuko na imani na nyinyi. Tuko na imani na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, tuna imani na mandamu hapa, tuko na imani na Raila Amolo Odinga, na tunajua kwamba hii serikali hii lazima Raila Odinga hapizwe akiwa rais wa nchi yetu ya Kenya. Na hakuna shortcut na hakuna mchezo. Kwa hiyo masasa Mwenyezi Mungu awabariki, na chama yangu naitwa Nopeu. Nikisema harambee mnasema Nopeu. Harambee Nopeu.
jibu arambe no peu, hata akiiba no peu, mwizi wa Kemorer no peu, mwizi wa wananchi no peu. Thank you so much. Asante sana mheshimiwa. Haya, kwa niaba ya Makueni, Machakos na Kitui, mama Mudhama, Senator Agnes Mudhama, wacha wasungumuse. Habari gani nzuri sana, tuimbe tucheze sote, Kenya yetu hakuna matata. Jambo bwana. Asante Your Excellency Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Your Excellency Deputy President Martha Karua, na waheshimiwa wote na wasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo? Basi kule Machakos ni Wiper Azimio. Wiper Azimio inawezekana. Azimio inawezekana. Kule Machakos tumelima kabisa, na si Machakos peke yake, Ukambani kwa jumla tumelima, yote ni Azimio. Azimio we've delivered in Ukambani, and we are saying in Kenya, Azimio is the party. Azimio will have the next 5th president of this country. Muna imani? Mbona hakuna makofi? Kwani mnaogopa? Najua sisi wengine hatuogopi. Tunamenyana, tunapambana na tunaleta. Si ndio? Basi tuendelee kuomba, tuombee amani. Na sisi wote ambao tumechaguliwa, Mungu atusaidie tuweze kupeleka Kenya yetu mbele. Asanteni sana, Bwana awabariki. Nataka kutambua kirasmi mheshimiwa Kinango anaitwa Gonzi Rai. Karibu sana mheshimiwa. Huyu ni mtu muhimu sana. Wacha yeye ndio aongee kwa niaba ya watu ya Pwani. Kamuti. Gonzi Rai. Kwa niaba ya Pwani, Gonzi Rai. Asante sana waheshimiwa viongozi waliochaguliwa. Naibu Rais wa Jamhuri ya Kenya Martha Karua, Stephen Kalonzo Musyoka ambaye pia ni Prime Minister wa Jamhuri ya Kenya, viongozi wote mliochaguliwa, nataka niseme neno moja. Kenya imeumia kwa muda mrefu sana mikononi mwa viongozi wasiojua utu. Wakati umefika na tunawaomba viongozi wetu watatu, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, Martha Karua, Kalonzo Musyoka, kwamba kama kuna kitu ambacho kinataka kuzikwa katika mwaka huu ni corruption. Liondoke hili jinamizi, hii nchi itaweza kujitawala. Tuko na watu ambao wana
kutosha na wanaweza kufanya hii kazi. Hiyo imeleta viti 6 ukiongeza na Nyamira 3, hivyo ni viti 9. Tuna magavana 2 na tuna women rep wa Azimio 2. Vile ndugu yangu Ngozi Raya amesema, ambaye tuliingia bunge naye pamoja, tafadhali tuhakikishe kuwa sisi ni viongozi ambao tutaanza kuangalia maslahi ya wale ambao hajiwezi. A community that does not take care of its most vulnerable people in society is definitely going to fail. Please let us be sympathetic and make sure we come in with policies to change the direction of our country. Thank you so much. Asante. Kwa niaba ya Migori, Homa Bay, Kisumu, Kisiaya, Profesa Anyang' Nyong'o. Profesa, karibu. Azimio. Azimio. Asanteni sana ndugu zanguni. Tumekutana hapa leo kama Wakenya, kwa sababu bila umoja hatuwezi kujenga nchi yetu Kenya, ama sivyo? Umoja ni nguzo yetu. Kwa hivyo mimi nataka kutoa shukrani kubwa sana viongozi wetu. Raila Amolo Odinga kama kinara wetu, Martha Karua, Deputy President, na my friend and colleague for a long time comrade, Mheshimiwa Prime Minister Kalonzo Musyoka. Asanteni sana ndugu zanguni. Leo hii ni siku ya kwanza kuongoza Kenya, na hivi karibuni tutakuwa matangazo ya kwamba Raila Amolo Odinga na Martha Karua ni leo hii, kutoka leo watakuwa viongozi wa Kenya kama president na makofi basi tata. Kwa niaba ya Bungoma, Trans Nzoia, Governor Natembeya. Karibu sana. Bana PC. Karibu sana. Wapi askari ya kupiga salute? Sijaona. Our Deputy President to be Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka, viongozi wengine hamjambo. Mimi ni kusema tu kwamba Kenya iko tayari kwa mabadiliko na mabadiliko yanakuja. It's a momentous time for our country. Kule Trans Nzoia tumeleta viti 3 ya ujumbe out of 5. Tumepata kiti ya ugavana na pia rais wetu ameongoza. Barikiweni sana, asante sana. Kwa niaba ya Mlima ya Kenya, Mheshimiwa Kanini Kega, kuja usungumuse. Thank you, sir. Thanks so much, the Deputy President, the Prime Minister, and all the leaders. On behalf ya wale majeruhi wamepatikana kwa hii vita ili baba akuwe rais, ningetaka tu Junet unikubalie wasimame tu wale majeruhi. Kioni, simama wale majeruhi, those who are casualties because of these Kioni, kwani umesahau Kioni, wale ambao wameanguka, kwa niaba ya kusimama na baba. Those are the small sacrifices that we have said that we have to go through for the sake of Baba to be the president, and we are happy and proud and walking tall. Kwa hayo mengi machache, kwa Jubilee we have about 24 members of parliament and we are very proud. Kina Kiaraho na wengine wako hapa na wengine mheshimiwa my deputy, na tunashukuru sana, asante. Kwa niaba ya wamama Leisuda, kuja usalimia dakika moja wale wamama ambao wanatoka minorities. Harambe, harambe, tuimbe pamoja. Harambe, harambe, tuimbe pamoja. Asante sana viongozi wetu, vinara wetu. Congratulations to all the leaders ambao wamepita na kina mama ambao wamechaguliwa kwa Azimio. Congratulations. Ninajua ile vita ambayo mmepigana, especially constituency seats, na senators wetu na wengine wote, na waomba hata wasimame tuwapigie makofi kwa ile kazi nzuri ambayo wamefanya. Akina mama wetu, congratulations sana kwa ile kazi ambayo
mumefanya. Tuko na records ambazo zimepigwa. Narok for the first time tumepata MP constituency, Senator akina Fatuma Dulo mara ya pili, akina Gesa mara ya tatu. Kwa hivyo asanteni sana. Samburu tulideliver kwa baba vilivyo, na tunatarajia ushindi wake kama president wetu. Asanteni sana. Haya, sasa kwa niaba ya Bonde la Ufa huko Rift Valley, iko governor anaitwa Olelenku. Ameshinda watu mara mbili, sio mara moja, mara mbili. Your Excellency Deputy President, Prime Minister, colleague governors, fellow leaders, good morning. I want to convey my congratulations to all of you, and I want to say the Rift Valley is also for Baba. You hear Turkana, West Pokot, Samburu, Kajiado, Narok, tumesimama ngumu, tumelete viti nyingi na tumelete pia ushindi kubwa sana ya Baba. Tunataka kusema kwa ndugu zetu wasiofaulu, tuko na serikali nyingi za county na tuko na serikali kuu, kwa hivyo msivunjike moyo. And on behalf of the Rift Valley family, the Ma Nation, we stand strong to say Azimio is the way. Thank you very much and have a good morning. Kwa niaba ya Nairobi nitaalika watu wawili. Kwanza Mheshimiwa George Ladwa kuja usungumuze kama mtu wa Nairobi, ama watatu. Unajua Nairobi iko na watu tofauti. Asante Junet. Kwa niaba ya Nairobi, wa Deputy President na viongozi wote, Nairobi ni Azimio, imekuwa blue. Tumepata wabunge 13 kutoka 17. Majority MCAs ni Azimio. Kwa hivyo Nairobi ni blue na Nairobi ni Raila Amolo Odinga, na tunashukuru wa viongozi wote na wananchi wote wa Nairobi kupatia baba kura zote hapa. Na ya pili na kumalizia, takushukuru wa team leaders, Mheshimiwa Timu Wanyonyi pamoja na CAS Mheshimiwa Rachel Shebesh kuongoza timu ya Nairobi na wabunge wote ili tuweze kupata kura hizo. Mungu awabariki, asante sana. Mheshimiwa Mawadhe, dakika moja. To the incoming Deputy President, to the incoming Prime Minister, Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka, magavana waliowapa na wabunge waliochaguliwa. Hamjambo. Sisi hapa Nairobi kama alivyosema chairman wetu tumedeliver. Kati ya viti 17 kama alivyosema tumechukua 13 na women rep na senator tumefagia zote. Na mimi nina haki ya kwamba hivi karibuni atakayetangazwa ni baba Raila Amolo Odinga. Mkiangalia ile map iko pale wanaruninga, mkiangalia ile map iko pale, nchi nzima ni blue. Ni hapo kadogo tu kuna hiyo rangi nyingine tofauti, hiyo undercoat. Kwa hayo mengi mimi nataka kuwapongeza wenzangu tuliochaguliwa, tuko tayari tufanye kazi pamoja. Asante sana na Mungu awabariki. Haya, Babu Wino. Dakika moja babu. Na Mheshimiwa Yusuf Hassan ndio salimie watu. Dakika moja. Asante sana my leader, asanteni sana. I want to take this opportunity to thank the people of Embakasi East Republic for re-electing me as their member of parliament. I also want to thank Kenyans for electing Raila Amolo Odinga as the 5th president of the Republic of Kenya. Raila has won elections. Raila must be declared as the 5th president of the Republic of Kenya, and Raila must be sworn in as the 5th president of the Republic of Kenya. We have sent our opponents into political oblivion, which is the entombment of the unworthy into their own dust of nothingness. We are done with them. We are dusted with them. We've already buried them into their political graves, and we are now waiting to plant flowers on their political graves. Asante. Naona umebadilisha viatu. Ni swearing in. Ni swearing in. Karibu sana. Mheshimiwa Yusuf Hassan Kamkunji. Hamjambo. First of all, let me congratulate you, niwapongeze kwa ushindi mliopata kuja huku. Mimi kama mwenyekiti wa Jubilee hapa nataka kusema kwamba tumeshinda vizuri. Tumepata wajumbe 15 sio 14
hata yule wa Kasarani ambaye ni independent yuko upande wetu. Kwa hivyo tumedeliver Nairobi, na tunataraji kila mtu kutoka Nairobi sasa hivi anatazama ruringa akisubiri Raila Amolo Odinga na Martha Karua watangazwe kuwa ndio wameshinda urais, na kazi ya Azimio kama serikali mpya ya Kenya, serikali ya mageuzi, ianze mara moja na tupeleke nchi yetu juu. Asanteni sana. Kwa kumalizia, Kakamega, Busia, Vihiga, nataka kuita Tindi Mwale. Tindi Mwale, wacha wasalimie dakika moja. Asante sana Majority Leader. Naibu Rais Stephen Kalonzo Musyoka, na Prime Minister Stephen Kalonzo Musyoka, Naibu wa Rais Mama Martha Karua, na CS Finance Designate Governor Paranya, na wote ambao wameshinda viti, na wasalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaikum. Huko Kakamega sisi tumejipanga, tumepata viti 10 za ubunge out of 12 ni Azimio. Alafu tuko na viti 45 ya MCS out of 60, 45 seats ziko kwa Azimio. Kwa hivyo sisi ile tunangoja ni waapishe baba, watangaze baba Raila Amolo Odinga kama rais wa 5 wa Kenya, na tumwapishe akuwe yeye ndio mkombozi ambaye ataleta usawa, umoja na maendeleo katika nchi yetu ya Kenya. Asanteni sana. Asante sana. Sasa kwa kumalizia hii ratiba hapa, Senator kuja useme jambo. Senator wa Kitui anaitwa Kio Wambua. Hapo tunafunga sasa, niende hapa mbele. Bwana Yesu asifiwe. Hamjambo. Maneno matatu tu. Ya kwanza, uko Lower Eastern we have delivered. What our party leader promised to deliver, he has delivered the 3 governors, he has delivered the 3 senators, he has delivered the 3 women reps, na akavuka Taita Taveta, out of the 4 members of parliament, he has delivered 3 of them. Akaenda mpaka huko Kisii, ameleta the women rep na member of parliament. Huko Northeastern tumeleta member of parliament. Wiper has contributed no less than 27 members of parliament to Azimio. Jameni, Nairobi tumedeliver Mawadhe. Simunipatie Wiper kidogo tu, Wiper. Asante sana. Asante sana. Ya mwisho Janet. We all know what happened in 2013. We won the election under code, and yet we did not win. In 2017, we won the election under code, under NASA, we did not win. It will not happen again this year. It will not happen. Na wale ambao wako na uoga wabaki hapa, wale mashujaa tuende tuchukue kiti. Asanteni sana. Asante sana. Sasa hapa mbele nataka kuanza na katibu mkuu wa chama ambaye inatawala nchi sasa hivi, ambaye anafanya handing over kesho kutwa. Anaitwa Mheshimiwa Jeremiah Kioni. Jubilee Party is the ruling party of Kenya. Wacha hiyo upusi unasikia wale wanaongea hapa kandakanda. Asante sana na ni vizuri kujua kwamba party leader wa Jubilee ni His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. Na nataka kusema kwamba kidogo ilisemwa na Kanini ya kwamba kama wale ambao walijeliwa Mount Kenya, hasa Mount Kenya kutoka the 10 counties, na sijui kama mtawaruhusu wasimame, sijui kina Kapinga wako hapa wasimame. Mount Kenya, Damali simameni, Kanini Kega, wale ambao wako kule. And yes, you can see them, hawa kina Mase. We have a 24% turnout that voted for Raila Amolo Odinga. There is a 44% that did not turn out. If the work that was done by those who stood among others was not done, picha ingekuwa tofauti sahi. Kwa hivyo mnaposherehekea ushindi, hakikisheni ya kwamba mmesherehekea
that sacrifice that was made by Uhuru Kenyatta through those individuals, because we were able to get Raila more than he has ever gotten from Mount Kenya, and we were also able to ensure that others would have voted for William did not vote for him. And that is why we are here. That is why one of the other reasons why Raila Amolo Odinga will be sworn in as the 5th President of the Republic of Kenya. And the ones that are here, leader, it's good to make sure that you recognize this, are the ones with the heavy responsibility of taking care of Mount Kenya region, who have been misled into the opposition, because that is the team that will be speaking on behalf of them in government. I thank you. Thank you very much. Nataka kurecognize kufika Senator Nairobi, mechaguliwa anaitwa Senator Edwin Watenya Sifuna. Sasa kwa niaba ya ODM nataka kualika Mheshimiwa Minority Leader wetu John Mbadi. Karibu sana Mheshimiwa. Azimio. Hii ni mkutano ya siasa kweli. Azimio. Thank you very much. Let me start by congratulating all of you, beginning with our Deputy President, Her Excellency, His Excellency Kalonzo Musyoka Pia, who is our Prime Minister incoming, and all governors present, both incoming and outgoing, all members of Parliament in the two houses of the Senate and National Assembly. I want to just say congratulations. You campaigned hard, you campaigned smart, and you won your seats. But above all, you delivered to the Azimio presidential candidate. I want to also add that we know that Raila Odinga is the presidential candidate under Azimio, but the parent party is ODM. May I take this opportunity to thank all constituent parties of the Azimio la Umoja One Kenya political party for supporting Raila Amolo Odinga to paint the country blue. My last comment would be that I think IEBC is taking too long. The anxieties are necessary. We want the announcement. Raila has won this seat, so there is no wastage of time. We are going to celebrate, I think, before the end of today, Raila's win. That's what I would say. Thank you. But there's something I'm forgetting, Junet, and I think is relevant for this meeting. And as one who has been in Parliament for 15 years, your unity, we have the majority. So your unity will deliver everything for you first. You must be united to elect your speaker and deputy speaker, and so that you take all chairs of committees, because you are the majority and we are forming the government. So please, please be united. Thank you very much. Thank you very much, leader. Sasa nataka kualika minority leader ya Senate ambaye sasa amebadilika, anaitwa His Excellency Governor James Agre Orengo, Governor wa Siaya. Azimio. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, and His Excellency, the Prime Minister, Kalonzo Musyoka. I also feel proud to be part of this great family, the Azimio family, and congratulate the leadership for a job well done. Lakini mkinikubalia, wacha niseme hivi. I think it's very important. The results of these elections are known because the results are in the portal. The genuine forms which have been transmitted and are in the portal, if we add it up, Raila has won the election. Raila has won the election. And I think it is important to say so. If you go to the KIMS kits, again, the transactions of uploading the results that are contained in the forms, if you look at those KIMS kits, the
election has been won by Raila Amolo Odinga. But I urge the DCI, because within Kenya Kwanza there's a criminal enterprise. These people should be arrested, because in the presidential vote there is nearly 800,000 to 1 million votes that has been cast for the president, which has not been cast for the governor or the senator or the women rep. It can't happen that way. And in Mount Kenya, in fact, it is in Mount Kenya. So the DCI should take steps very quickly to bring these people to book. Finally, Junet, when I look at that map, Kenya is getting together as one nation. Kenya is blue. In fact, if you look at that yellow, it is misleading, because in Central, there is more than 30% who are blue by possession. So Martha Karua and Raila Amolo Odinga, you are leading a great revolution of bringing Kenya together as one nation and one people. Asante sana. Asante sana senior. Sasa hapa ODM kuna acting governors. Tuko hapa na governors elect ambao wanangoja kuapishwa, na kuna acting governors. Sijui kwa nini uchaguzi haikufanyika Mombasa na Kakamega ya governors, na wanajua hiyo ni stronghold yetu ya Azimio. I don't know whether it was by design or there is something else that matter will be looked into, because it is very funny that they only chose 2 counties, major counties, where our 2 deputy party leaders come from, which they know is the bedroom of Baba. But we'll deal with that matter after the swearing in. So I want to call upon His Excellency Governor Wycliffe Ambetsa Oparanya, the acting governor of Kakamega County. Na usikatalie kiti, mtu mwingine akichagulia upende tu tafadhali. Usikatalie. Wananchi mjambo. I want first of all to take this opportunity to congratulate all of you who have won various seats for their Azimio movement. I want also to congratulate those who have fallen. I have colleagues like Wycliffe Wangamati, my colleague in Bungoma, whom I know has lost because of supporting Baba, and many others from that region that I come from. Ladies and gentlemen, I wish you all success. And as my colleague has said, what we need is unity. If we remain united behind our leadership, we will take this country to the next level. God has given you a chance to serve Kenyans. Please do so with dignity so that we can prosper as a country. I want especially to thank Kalonzo Musyoka. I've never had a chance to thank him. I know if Kalonzo was not with us, maybe the results would have been different. And also Martha Karua. I know the coming of Martha Karua has brought many women, and you can see quite a number of women has been elected this round. So with this, I think we shall move on. And we are sure that Raila Amolo Odinga is going to win today. Maybe tomorrow there will be an announcement, or whichever day, because we have done our mathematics and we know that we are winning. Asanteni, Mungu awabariki. Asante sana gavana. Sasa nataka kualika acting governor wa Mombasa, Mheshimiwa His Excellency Hassan Ali Joho. I
wewe DJ nyimbo zote basi hiyo. Kwanza niseme hongera kwa viongozi wote ambao wamechaguliwa, na kwa sababu nimeona watu wanabeba sifa, hata mimi ningeomba wale wa kutoka jimbo la Pwani wasimame pale walipo, waonekane kwamba tumeleta viti za kutosha, na hata zile zilobaki kaeni tu, zitakuja tu. In fact the only one for Mombasa itakuja tu kwa Azimio. Wale watu walitengeza ile map, ningewaomba in some part of central Kenya waweke light blue. It can't be yellow. Sio, tafadhalini wale walobobea katika mambo haya, wekeni light blue hapo, kwa sababu hii kiti kimeenda, si ndio? Si tunangoja tu baba apishwe, si ndio? And therefore mimi nimekuja hapa kusherehekea, na nimesikia hapa kuna DJ, watu wamekaa wamezubazuba. Tumwambie DJ weka mziki ambaye tunaweza kucheza sisi wote na tuenuke kwa viti, tule ngoma. Haya, mkono juu basi, mkono juu, mkono. Tumpatie Kalonzo wiper basi. Haya, asante sana. Asante sana gavana. Naomba tukae. Sasa naomba tukae. Nataka kutambua kuwepo ya gavana wa Machakos, anaitwa Wavinya Ndeti. Asante sana mama. Gavana ndio huyu. Mmenyorosha wanaume wako kando. Sasa kabla sijalika waziri mkuu wa serikali ya Azimio, nataka kutangaza ya kwamba sisi kama Azimio applications iko open kuanzia leo ya watu wa nje na watu wa ndani hapa, wale ambao wanataka kuwa speaker ya National Assembly. Weka application sasa. Hii imekuwa wazi. Kama wewe ni mtu uko nje unataka kuwa speaker ya National Assembly, tengeneza CV. Kama wewe ni mbunge unataka kuwa speaker, tayarisha CV. Speaker sasa itatoka Azimio. Sawa sawa? Ya mwisho sasa nataka kualika waziri mkuu wa serikali ya Azimio, Mheshimiwa Daktari Stephen Kalonzo Musyoka. I thought you were going to give me buffalo soldier. Bado ako kwa madaki. Able to give us a buffalo soldier. They brought Well, my friends, fellow Kenyans, members of Azimio la Umoja One Kenya Coalition, a very hearty congratulations to all of you who have done so well, done this country so proud, done our coalition proud, and stood firm for Baba the Fifth. It's a matter of time. It is now a matter of time. We thought we should have this get together
because the country was getting nervous. Now the country can see the true leadership. Tujipigie makofi. And I agree that our true heroes and heroines are brothers from the Mount Kenya region. Jeremiah Kioni and the team, we know you are not victims, you are the true victors. And so now, my friends, we have majority members of parliament as Azimio la Umoja. That's a fact. We have majority governors. So we had to debunk this thing which was circulating in the social media to the contrary. And we are just waiting now. We are confident. We are confident of a win. We cannot announce, we are not Chebukati, but we know that justice is going to be done. Hatutaki mengine, tumejua mengi sana tangu jana. Yaani watu wanajaribu miujiza isiyowezekana. Wanajaribu miujiza ya kila aina, lakini wamepatikana. Kwa sasa tujiandae tu, because constitutionally they have to announce the win of the presidential race by tomorrow, hopefully. I don't know, some of them say by Monday. Lakini if things are done, we want to urge IBC to do the right and the legitimate, the next legitimate thing, do this country duty, they do national duty, and announce the winner. I know from where I stand that this country is going to remain peaceful after this announcement. Indeed, ndugu zetu wa Tanzania na majirani walikuwa wanauliza, what's wrong with you Kenyans kwa social media? Kwa nini you're not burning tires? Kwa nini hamfanyi hii? It's like everybody expects that after every 5 years, every election cycle, Kenyans will lose their patience. I want to congratulate our fellow citizens for remaining solid, remaining patient, and the outcome will shortly be known. And even after that outcome, we must remember that we are all Kenyans. We have only this country to call our motherland, and we're very proud of it. So nobody should be allowed to mess around with our motherland. And so, Waheshimiwa, hapa mimi na furaha zaidi, furaha nyingi sana kuona wengine ambao, as my brother Peter Anyang' Nyong'o, a comrade in arms all the time, and we've seen plenty, and now it looks brighter. This is a wonderful nation. And true democracy in Kenya is true democracy in the whole of the African continent, because the continent has been watching. That's why you saw people like President Kikwete leading the East African Community Observer Mission, President Goodluck Jonathan leading the ASA delegation, former President of Sierra Leone leading the AU delegation. The whole continent has been standing with the Kenyan people. Let's give them a clap. Yale mengine, I can foresee in central Kenya. That's why I was a bit perturbed when people are saying I concede. Nobody should have conceded in central Kenya, because mutaona maajabu hapa. Mutaona maajabu when the truth is known. And this will help to bring the mountain, our brothers and sisters, the mountain solidly. I think it was Joe who said painted light blue. It will all be blue, inshallah, God willing, going forward. So anyway, we are the same. We are the same. We must congratulate our brother President Uhuru Kenyatta for showing true statesmanship. Of course, we recognize as a chair, he's a party leader of Jubilee, and he has remained a true statesman, not uttering a word, so that Kenyans and everybody will know that he's allowing the democratic process to come to a useful conclusion. Which conclusion? As we stand here and sit here, we all know. Let's give ourselves a clap. Kwa hivyo, mimi nawashukuruni sana. I mean, majority governors. And so is that a position for speakership
still open. We can now send applications. I must recognize my worthy running mate who must be here, Andrew Sumkuli. Where is Andrew? He's there. This gentleman traversed the country, the whole country with me, fighting for Baba. He never was tired. And now I see partly is rewarded by his elder brother, Julius. Julius, thank you for giving me the name of Andrew, and I wanted to talk to Andrew. Congratulations for winning the Kilgoris seat on a Kanu ticket. So our brothers, Gideon Moi and others, and our brothers seeing Guyo become governor. This guy is governor. Isiolo, I can't believe it. I'll give you a big handshake. This man was, you can see all possibilities. He was MCA here in Nairobi. MCA, now he's governor Isiolo. Let's give him a big clap. On a Jubilee ticket, thank you. Yeah, so, tuwashukuruni sana. So Kenyans, keep hope alive. Keep hope alive. This nation will never be shaken. This was a terrible trial period. And that's why some of us decided to go out of character and do very, very strange campaigns. But of course, never giving up on our values and on our principles. Kwa hivyo nawashukuruni sana. Ni hayo tu, nimwalike dada yangu, Deputy President waiting to be sworn in, Mother Wangari Karua. Thank you. Usichoke mama. Usichoke mama. Nafurahia mama Kenya, nakupenda mama Kenya, uzao wako umebaki. I now must leave the stage for obvious reasons. Naweza mama, inuka angaza wakati ni sasa. You can dream again, you can rise again. Mateso yako ni mengi, umasikini, magonjwa, uhaba wa masomo, lakini moyo wako mkuu sana. Umesimama ngangari kutetea nafasi yako wewe. Mama, mama Kenya mama, usinitenge. Good afternoon, everybody. Asanteni nyote. Leo ilikuwa tupate wanaazimio wote. We meet and greet. We appreciate ourselves for a very good campaign, a 4-month campaign versus a 4-year, or was it a 9-year campaign? Well done. You're nothing short of heroes. In those 4 months, you transformed the terrain and you painted Kenya blue. We have taken the first step in transforming Kenya. We have much more to do. And therefore today is just telling ourselves, you may be feeling the fatigue of the last 4 months because we were not sleeping, we were living and sleeping and dreaming just the campaign. It is exhausting, but let your mind recharge because we've got more work to do. And for all of you, because you are in Nairobi, we need to distribute ourselves to the various places where our strength is needed to guard our win, because we have won. I was looking at the list of members of parliament
I almost am very tempted to read out the names. I will not, I may not tire you because they've been introduced, but we are just short of 180 when you combine. You see? We have 24 governors at the moment. If you add Mombasa and Kakamega, whose by-election is coming later, you will see that we have strength around the country. If you look at our competition, they are just at about 130 members of parliament. When I last counted, even if it improves, it will not come anywhere near what we have. So even without anybody telling you the numbers, with those numbers of members of parliament, of governors, of senators, we have 23, they are one up. But if you look at everything, including all the other seats combined, there is no way the tally can be against us. And by the way, we have tallied. It's just that we do not have the power to announce ourselves, because the forms were on the portal, and we took copies and we tallied, and we know where we are. And we know if we had the power, by now we would have called it for ourselves. But we will wait. We will wait for that announcement. But please be upbeat. Know that Kenyans did give us the opportunity to steer the nation, and we are waiting for the official seal of approval. Our coalition is Azimio la Umoja. That work of unifying Kenyans, you saw the map there. We've taken a step, but that's just the beginning. We have a lot of work to do. We have a lot of work to ensure that the people we serve get the benefits of the taxes that they pay. And those benefits are not distributed by a few to their pockets. So we really have a lot of work to do. We have a lot of work to do to build the spirit of one people, one nation, so that we first and foremost consider ourselves Kenyan and then our communities and the rest. Because it's not wrong to acknowledge our diversity, to acknowledge the various communities we are coming from. That's our heritage, we are proud of it, but we must always emphasize our oneness as a nation. And that is what we represent as Azimio. And that is why even during the campaign, we promised to look after everyone, including those opposed to what we stand for. Recognizing that they are Kenyans, we said we shall look after everybody, and we meant it. And like we used to say, you know, our captain, we are here with his blessings, with his knowledge. He sends his greetings. You know, our captain is a man who has a very generous heart. He never carries forward grudges. He's a person who embraces all, and a person who focuses his energies on what is good for the nation. We really are looking forward to this election being called for us, so that we can support him to deliver to the nation, as I know he will. Knowing that we have a lot of reform work to do, and we would have wanted more reforms even before the elections, we have to very jealously guard even that process that is ongoing at Bomas. I know some of you have been there. Thank you so much for your presence. Those who have not been there, let us all try to take turns. We need to support that process to ensure that it is not infiltrated
to ensure that it is not corrupted. That is the purpose of having agents in the tallying center, to ensure that the numbers are put together the way they should be, and that the authentic forms count, or the authentic forms count, not any other form by the wayside, so that we can get to the conclusion of this. But I cannot tell you how pleased I am to see all the faces around, and I want to echo something Kioni and Kanini have said, and I think also my good friend, His Excellency, the Governor-elect of Siaya, that for those from Mount Kenya region, because except Meru, no seats have been won in that area. But you actually won votes, and actually Meru and Nyandarua. Yes, sorry, I apologize for Nyandarua because there is Kiaraho, and yes, there are two from Nyandarua. Even where no seat came, votes still came. And if they may not have been as many as we hoped, but you can imagine if those votes had gone the way some chest-thumping fellows were announcing they would go, then it would have been called out for them the first day. But because it was not, because we disrupted that chest-thumping boast and made it idle, we are now waiting for it to be called for us. When you go to war, even in the areas where we got as many votes, the occasional person who missed, you're still our hero, because you put up a fight and you stood in the gap. So for those who are here and you didn't make it, feel greatly appreciated. You are part of us, and together we are going to take the next steps and to build a formidable coalition, to build a formidable nation, and to build a movement that will transform our landscape, and to ensure always that our nation is peaceful. I want to thank you for coming at very short notice. I think you started receiving calls yesterday. Some of you have had to travel, some overnight. We want to thank you, and this is the same spirit we saw during the campaigns. We'd give you very little notice when coming to your areas. You never disappointed, you mobilized, you were there, and you have made it what it is today. You are our heroes, each one of you. We thank you, we love you, and we want you to know that we look forward to working with all of you as one. We do not view any part of the country as not part of the blue nation. Where we need several more coats of blue, we have enough paint in our stores. We are coming. Where you have an undercoat that does not proclaim the blue nation, we want to tell you that you belong to us too. We will convince you. It will not be a forced taking, but we are coming, because Kenya must be one. And that doesn't mean there should be no dissent. We appreciate and recognize the right of everybody to dissent. But that spirit of oneness, because that is what Azimio la Umoja represents, oneness. That spirit of oneness, that nationhood, is what we are going to spread to the whole country, while respecting differences in opinion. I don't want to go any further, just to say we are ready for the task ahead. This is just the beginning of our meetings. This was a meet and greet. Immediately, the announcement we expect is made. There will be many more meetings. You will meet as members of parliament, as National Assembly, as Senate, to caucus and elect leadership. Women reps will also meet, because they also need to caucus around themselves. And those governors will meet. We intend to showcase devolution. You know, our captain is very passionate
about devolution. Indeed, I would christen him the father of devolution. This is our chance to make devolution what it should be. So we look forward to governors caucusing, sharing, encouraging one another, and sharing good practices on what to do to make devolution work for Kenya. So, like I've said, this is just one of the first of the many meetings we are going to have. I want once again to urge you, if there are places they have not finished tallying for members of parliament, any place they have not issued certificates, go support our members. At Bomas, let us take turns. Let us support that process. We have invested. We have our votes there. We have our win being tallied. So go out there and let us ensure everything goes on well. I want to thank you. Once again, congratulate you all, not just those who got the seats, all those who put their best foot forward to make today what it is. And we look forward to working together and making it happen for Kenya. Asanteni sana.